did. Let's take you back to the coast now in Mvita, specifically where ODM leader Raila Odinga is on the podium. Let's cross over line and listen in. Affordability and availability of quality health care to majority of Kenyans. Despite the fact that health care is a constitutional right, quality health care is not just available to most Kenyans, it is unaffordable. The hardest hit are the poor, both in urban and rural areas. Today, 4 out of every 5 Kenyans have no access to medical insurance. Among the poorest segment of our population, only 3% have health care insurance. An overwhelming majority of our people, therefore, rely on out-of-pocket expenses to pay for treatment. The COVID-19 pandemic has shown us how risky reliance on the pocket to pay for health care can be. It piled more pressure on the millions of Kenyans who drop into poverty every year because of health expenses. There is evidence that there are people who avoid going to health facilities, even though they need the services because they fear the costs associated with such a visit. In the current pandemic, tens of hundreds of Kenyans have died simply because they could not afford hospital fees, even when they could access the facilities. What this means is that for a greater segment of our population, dropping into poverty or dropping dead are just one infection away. This burden needs to be taken away from the necks of our people. Kenyans are crying for and deserve insurance subsidies that cover their inpatient and outpatient health needs in both public and private hospitals. It has always been our dream as a nation to deliver universal health care to all Kenyans. The first real attempt at this took place under the NAC government when the then Health Minister, Madam Charity Ngilu, presented a bill of universal health care. The National Assembly shot down the bill. We made another attempt under the Grand Coalition government with the focus on turning the National Hospital Insurance Fund into a major institution for provision of health insurance. The drive towards universal health care has gained new impetus in recent years, and President Uhuru Kenyatta has included it in the Big Four agenda. The will to embrace the health agenda should be appreciated and embraced by all, including health workers and our citizens. Political goodwill is usually a very critical first step toward the realization of national policy goals. But provision of quality, affordable, and accessible health care is challenging anywhere on earth, including in developed countries. It requires patience, understanding, sacrifice, and focus on the bigger picture and the future. That is why we need to embrace and encourage initiatives like the one we are launching today here in Mvita. It is a step in the desired direction, and therefore we congratulate Mheshimiwa Abdul Samad Sharif Nasir for the work that he has done in doing this here. He has always been very steadfast. He has been a very faithful member of the party. And as the chairman of Public Investment Committee, he has done us proud in exposing the corruption that exists in other sectors of our society. In the BBI process, we take access to quality, affordable health care as a matter of
shared prosperity. The BBI take the position that when only a tiny section of the population can buy health at any cost anywhere on earth, while the majority just wait to die when they fall sick, we cannot rightly describe ourselves as one indivisible nation that cares for all its citizens. That is why we came up with the Health Amendment Bill to establish the National Health Commission. The National Health Commission is expected to make recommendations on the policies for the management of healthcare workers and monitor implementation of national policies for management of healthcare workers by counties. The National Health Commission is also proposed to set and review norms and standards on health matters. The end result is to deal with the question of quality, access, and affordability of health care in the BBI. So much, so good. Asanteni sana kwa hiyo. Sasa nimesema yale kwa kimombo, na nimeshukuru kijana yangu Mheshimiwa Abdul Samad Saif Nasir kama mjumbe. Mambo ya gavana ni yenu, lakini mimi kama kiongozi wa chama cha ODM naweza kusema ya kwamba ODM itafanya nomination ambayo itakuwa ni fair. Sawa sawa, nyinyi wenyewe mtaamua ni nani ambaye atakuwa gavana wa hapa Mombasa. Sawa sawa, sawa sawa, ndio nimesema yale, na nimesema vile vile yale ambayo sisi tumesema katika BBI juu ya mambo ya afya. Afya ni muhimu zaidi katika maisha ya taifa. Kwanza kuna vile vitu vinaitwa fundamental human rights. Kwanza ni haki ya kuishi, the right to life. Pili ni haki ya kupata chakula, right to food. Tatu ni haki ya kuwa na afya sawasawa, right to health, good health. Nne ni elimu, right to education, na kadhalika. Kwa hivyo mambo ya afya ni muhimu zaidi, lakini ubaya ni ya kwamba imekuwa ni vigumu sana watu wetu kupata matibabu sawasawa. Sisi tumesema tunataka kuona kama Wakenya wote wakiwa wagonjwa wanaweza kupata matibabu, ana pesa au hana pesa. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu akona haki ya kupata elimu, wazazi wana pesa, hawana pesa. Sawa sawa? Kila Mkenya ana haki ya kupata chakula. Hakuna Mkenya tunataka alale na njaa. Kila Mkenya awe na haki ya kupata elimu. Na vile vile kila Mkenya awe na haki ya kupata ajira. Right to employment, quality employment. Haya yote tuliweka na Mheshimiwa Mwai Kibaki katika Ruwaza 2030, Vision 2030. Hiyo Vision 2030 tuliamua kwamba tunataka kuinua Kenya kutoka katika hali ya ufukara ile katika hali ya utajiri kwa mwaka 2030. To move Kenya from a poor third world economy to a middle income economy by the year 2030. Na tulikuwa tayari tumeshaweka njia ya kufuata tufike pale. Bahati mbaya yakatokea yale yalitokea. Wengine wakaingia kule ndani. Nyang'ao wameingia huku ndani. Alafu wakachukua ile mpango yetu wakaweka kando. Wakaanza yao wenyewe kufanya hii na hii na hii na kurarua hapa,
kurarua hapa na pale. Hii mradi ambayo inaitwa SGR. SGR ilikuwa ni mradi yetu. Sisi ndio tulianza kuchora, tukapanga, tukafanya kila kitu, mpaka tukaweka tenda, tukapenda kandarasi kwa shilingi dola bilioni 2.7 laki. Walipoingia kule ndani wakaweka X. Wakaenda tena tufanya tenda. Walipotenda sasa wakapeana sasa kwa dola bilioni 3.6 laki. Nikapanda ikaingia bilioni 4. Ikatoka pale kaenda bilioni 4.3 laki. Sasa hapo naona wiki hii nilikuwa kule Ethiopia. Kwa Ethiopia wametengeneza reli kama hii yetu kutoka Djibouti mpaka Addis Ababa. Hiyo ni kilomita 760. Hii Nairobi Mombasa ni 450 peke yake. We now want to take a short commercial break right here on Weekend at 1, but we are continuing to keep an eye on that visit by Raila.